না একটু বাড়লে সমস্যা না কিন্তু কমলে সমস্যা জিগে তুই আগা বাজানা তুই বলে ভাবি ওই 2-3 সামি সিনি সামি একটু মুখে দিয়ে বলে হয়তো কোনো ডায়াবেটিস কমে গেল কিনা বলে ওটাই না সাথে রাখো সব সময় কারো একটা নাম্বার নাই আমার কাছে সেন্টার ফ্রেশ ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ রবি লাক্স জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা যা দেয় ফুলের মতো আর সুরভিত আমার পরিচয় লাক্স না কথা বলতে পারো না শরীর খুব বন্ধ তাই ওর জন্য আমরা নিয়ে এসেছি মাত্র 10 টাকায় সেরা সাথে আচ্ছা তুই সাদিকেরে ক বলে ওই ইয়ারে শিরিনিয়ারে দি আমি করে আনি ফ্যাশনটা একটু মা পাই আচ্ছা কই পরে আর জানা আর আই ভাবিরে দেখি ফোন দি কই যে না দুই সে মিশি নি সর পানি একটু খাওয়াই দে বাড়লে সমস্যা না কিন্তু কোন সমস্যা back into the attack. Saifuddin loves to bowl in the deep local box. Straight away. Not allowing the batsman to free. He managed to give a single. Guys, did good nick with the bat in the last match. Unbeaten. He's striking well. Happy with proceedings so far. Into the 18th over, 110 on the board. Bowled, very, very well bowled. That's the Yorker box that we talk about, Atta, and I'm pretty sure he's spot on with this one. Well, he is. In place, much full on that occasion. Wide open. Extra cover, and he's been picked. Celebrating and rightly so.
Pandakin ucalota.
Join you, or you can join us with the Comilla openers looking to try and overhaul this boat. একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিন তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধ বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলি টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. Got it! এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বলছি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে এক ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। তাড়াতাড়ি চলো। ছোট্ট হাত দুটো তো অবাক করে দিয়েছে, কিন্তু তোমার হাতের কাজ বাড়িয়ে দিয়েছে। না মা, সার্ফ এক্সেল আছে না, সার্ফ এক্সেল কুইক ওয়াশ, যা তেলের মতো কঠিন দাগ দূর করে অর্ধেক সময়ে। সোনা দেখো না, থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি। অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া, আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? No money for music. এখন গান শুনো কোনো ডেটা চার্জ ছাড়া। Yonder Music exclusively Robi এবং Airtel ইউজারদের জন্য। Download the #1 music app now. বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। ভাই তুমি চা বানাই দিলা? এক কাপ চাই যদি বানায় খাওয়াতে না পারি, কমিশন আওয়ার পরে কি করব? ভাই তুমি যেরকম নাম্বার 1, তোমার চাও কিন্তু নাম্বার 1। এমন নাম্বার 1 মানুষদের জন্যই নাম্বার 1 চা পাতা, কনলেস মিল্ক আর চিনির দুর্দান্ত কম্বিনেশনে 1 কাপ নাম্বার 1 চা। নাম্বার 1 এর জয় সব সময়। গট ইট। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বলছি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে এক ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। খেলা 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিন তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধ বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলি টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। No jor jabardasti, only ultra gliding, cool shaving foam, the real smooth experience. Proti shaving, cool, real man kokhono jor khatay na. সলিকা থাই ভাষা মা। থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি। সিনেমা সাথে রাখো সব সময়। সেন্টার ফ্রেশ সিনেমা। সেন্টার ফ্রেশ, ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস। গট ইট। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বলছি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে
একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। প্রতি বছরে দেশে হাজারো কোটি কিলোমিটার রাস্তায় গাড়ি চলে শুধুমাত্র মোবিল ইঞ্জিন অয়েলে। সেই মোবিল এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন স্লিম প্যাকে, যার ইজি গ্রিপ, ব্যবহারে আনে স্বাচ্ছন্দ্য আর ফিজিক্যাল ইন্ডাকশন সিল ও ব্যাচ নাম্বার দেয়। আসল মোবিল অয়েলের নিশ্চয়তা। মোবিল, চালু থাকা আপনার উন্নতির যাত্রা। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলে 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। ক্যাশফুল শরতে ক্যাশফুল অফার। হিরো HF ডিলাক্স, স্প্লেন্ডার প্লাস, আই স্মার্ট, হাং এবং গ্ল্যামার মোটরসাইকেলের উপর চলছে অবিশ্বাস্য ছাড়, 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। তবে আর দেরি কেন, আজই বুঝে নিন আপনার হিরো। একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার্স তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিঙ্কে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধ বাংলা লিঙ্ক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে। আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিঙ্ক। ভাই আমাদের ফাইলগুলো হবে ইয়াং ম্যান, সব তো 3G 4G না। চাইলেও লিখবেন, না চাইলেও লিখবেন। ম্যাটাডোর বল পেন, এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লিখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি। বাইরে দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। সিনেমা সাথে রাখো সব সময়। সেন্টার ফ্রেশ সিনেমা, সেন্টার ফ্রেশ, ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলে 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। Makes you feel this way when I can't see through, when I feel it good. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. Got it. এই তো রাজবাড়ি। আর এই বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। সারাদিনের ব্যস্ততায় ত্বকের যত্ন নেওয়ার সময় কই, ফলাফল শুষ্ক ত্বক। এজন্য আমার চাই ভ্যাসলিন ডিপ রেস্টোর। এতে আছে ভ্যাসলিন জেলি, যা প্রচন্ড শীতেও ত্বকে দেয় 6 গুণ দীর্ঘস্থায়ী ময়শ্চারাইজেশন আর দেয় সুস্থ ও সতেজ ত্বক সারাদিন। আমার কাজ তো শেষ, কিন্তু ভ্যাসলিনের কাজ চলছে। সনিকা থাই ভাষা মা আবার এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি। No money for music. এখন গান শোনো কোনো ডেটা চার্জ ছাড়া। Yonder Music exclusively Robi এবং Airtel ইউজারদের জন্য। Download the #1 music app now. চলো আসছি, কাল তাড়াতাড়ি এসো। খুব ময়লা হয়েছে তাই না? আর অনেক দুর্গন্ধ আছে ম্যানেজার সাহেব। চিন্তা নেই, বাসায় গিয়ে ধুয়ে দিচ্ছি। এত ময়লা আর দুর্গন্ধ কিভাবে দূর করবো? নতুন বিল্ট-ইন দিয়ে। এতে আছে 1000 লেবুর মতো শক্তি, যা কাপড়কে করে গভীর থেকে পরিষ্কার ও সুবাসিত। নতুন বিল্ট-ইন। No, that's a delectable looking shot. Is delighted. The captain does it again for the Select Sixers. A 6 and a big one. It's 50 for Fletcher. BPL Season 5, Khulna Titans vs Select Sixers. Tomorrow at 1 p.m. live on GTV. Also on Rabbitol app. বিপিএল শুরু হয়ে গেছে গোলাম। বিপিএল শুরু হয়ে গেছে, চারিদিকে জয় জয় চলতে আছে এবং আরো চলবে। ও আপনারা একটু অবাক হয়েছেন, বরিশাল টিম নাই, কিন্তু মুই বরিশালের ভাষায় এখানে কথা বলতে আসি।
করেন, টেনশন করবেন না। বরিশাল নাই তাতে হইস কি? ওই একা বরিশালে হইয়া সবগুলা টিমের এইবার নাচামু এবং করে কি যে করবো এইয়া এখন চুপচাপ থাকি, পরে এটা নিয়ে আলাপ করবো। খেলা হবে মাঠে, তর্ক হবে জিটিভিতে। আমি আছি ক্রিকেট তক্কের সাথে জিটিভিতে, আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। চোখ রাখুন ফ্রেশ নিবেদিত ক্রিকেট তক্কতে, শুধুমাত্র জিটিভিতে। ফ্রেশ প্রেজেন্স ক্রিকেট এক্সট্রা থেকে আমি সামিয়া আফরিন আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি। প্রত্যেকটা বল ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড কাউন্টেবল। সেখানে 48টা ডট বল ছিল। টি-20 হলো যে আপনার 4-6 খেলা, আপনার এখানে কিন্তু দেয়ার ইজ এ প্ল্যান। এইভাবে ফরেন প্লেয়াররা এখানে বিভিন্ন টিমের সাথে অ্যাপয়েন্টেড হচ্ছে। ওয়ার্ল্ডের টপ ক্লাসের প্লেয়াররা কিন্তু আপনার বিপিএল এ খেলছে। Fresh presents Cricket Extra every match day after the match, only on GTV. হ্যাঁ, আমরা টুর্নামেন্টের জন্য ধান ক্ষেতের মধ্যে যে খেলাটা খেলে এই খেলাটাই তো আমরা খেলতে পারি। ডাঙ্গুলি না, ক্রিকেট নিয়ে। ক্রিকেট আমি কোন আপনি খেলা নিয়ে কি বোঝেন? কি বুঝছেন মানে সৌম্য এখন কি খেলা কি সবকে মানে আপনি তো কথাই কথা আমি শুনেন একটা কথা মিলও করে না, জায়গার কাজ জায়গায় শেষ করে। আমাদের মৌসুমে যদি কোনো দল থাকতো আমরা দলে কোনো বেলি থাকতো। ভবিষ্যৎ বক্তা হাতে দল নাই, দল নিয়ে ভবিষ্যতে মানে আমরা কি দল দিতে পারি নাকি মিয়া? দল দিলেন একটা দল নিজে তৈরি করে নিজের মালিক ফাইনালি নিতে পারি মিয়া। দল খেলাটা ঠিক মতো খেলুন যে তাইলে হইব। আর আমরা কি করতাম? আমরা মৌসুমে আছি সব দলের কথা বলেন না, যার কোনো দল নেই আর কথার দাবি আমার কোনো শেষ নেই। প্রিয় দর্শক, মাঠে খেলা হবে এবার, বিপিএল আমরা কাঁপায় দেবো। আর আমরা তো খেলবানি, আমরাও খেলবাম। মাঠে খেলবো কারা? আর জিটিভিতে ক্রিকেট তককে খেলবাম আমরা। চোখ রাখুন ফ্রেশ নিবেদিত ক্রিকেট তক্কতে, শুধুমাত্র জিটিভিতে। দ্যাট ইজ ভ্যাসলিন প্রেজেন্টস ক্রিকেট মেনিয়া। আমি মারিয়া আছি আপনাদের সাথে। এই ভেন্যুটা দেখতে একদম বিদেশি ভেন্যুর মতো। আই এম লাভিং দ্য ফ্যাক্ট এই ভেন্যুটা এত সুন্দর। যে সেটিংটা দিয়ে এটা শুরু হচ্ছে অসাধারণ। আমার মনে হয় যে বিপিএল ইজ গেটিং অফ টু আ ফ্যান্টাস্টিক স্টার্ট। টিম এফোর্টটা থাকতে হবে, ইউ নিড টু হ্যাভ দ্যাট সাপোর্ট। চমৎকার খেলা হবে সেটা আমাদের প্রত্যাশা। এবং বিপিএল সিজন 5 নিয়ে আমরা জিটিভি আছি আপনাদের সাথে। Wrestling presents Cricket Mania every match day before the match, only on GTV. শুরু হয়ে গেল বহুল প্রতীক্ষিত বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ 2017 এর পঞ্চম আসর। অধিনায়ক ড্যারেন সামি উইকেটে আসার পরেই খেলায় ফিরে আসে রাজশাহীতে। বাংলাদেশ জাতীয় দলের টেস্ট অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম জুটি বাঁধেন রনি তালুকদারের সাথে, কিন্তু হতাশ করেনি মারুফকে ব্যাটস। বরিশাল আর খুলনা দুই বিভাগ একসাথে বাঘের মতো বুয়া কথা কর। হ্যাঁ, এত চেতন থেকে কর, কে চেতন কর। আমি আর খোলাম না মানে খালি একেবারে জঙ্গলের মতো চিল্লা। আমি কোনো টেনশন নেই, আমরা মাঠে যাবো। আর যারা মাঠে পারবেন না, নো প্রবলেম। টেলিভিশন আছে, জিটিভি আছে, জিটিভির মধ্যে টপ করে মারবেন, ফাটাফাট দেখবেন সাকিবের একটা করে ছক্কা। এইসব কথা বলে আমাদের আরে কবে খুলনার লোকজন করে আওয়াজ দিতে হবে তো টপিক খুলনা কাটাবে আসতেই হবে, কোনো কথা হবে না। আর চোখ রাখতে হবে জিটিভির পর্দায়, ওই জায়গা আমরা একসাথে চোখ রাখবো আর খুলনা কাটা নিয়ে মাঠে যাবো, ঠিক আছে? চোখ রাখুন ফ্রেশ নিবেদিত ক্রিকেট তক্কতে, শুধুমাত্র জিটিভিতে। That's a
respectable looking shot. After the fans, the captain does it again for the Select Sixers. A sting and a big one. 50 for Fletcher. BPL Season 5. National Stadium here in Mirpur, Kumula Victorians playing the Chittagong Vikings in this game of AKS BPL 2017 powered by Shah Cement. 140 runs needed for the Kumula Victorians from their 20 overs at exactly 7 runs per over if they're going to win this match. And they have the man who everyone's been waiting for. Hasn't been able to play earlier because of an injury, but his team are glad to have him here. 3,909 runs for Tamim Iqbal. He is partnered by Liton Kumardash. Just a paltry average. I think he needs to improve on that one and start off well with his partner. Krishan Munawira, not a surprise, off-break bowler from one end. And a very good evening to Amir Sahab. Good evening. It's not a challenging total. They're looking to chase. Opens up his account straight away with Tamim Iqbal. It's not a challenging total. They should get to the total pretty easily with deliveries to spare, unless they mess it up. Mess it up is the key word there. I think they'll have to make an extra effort to mess it up because this is a very docile pitch, so they play to the ball to the merits. It should be alright. Krishan Munawira, not the biggest turner of the ball, but can be quite nagging at times. Like that. Batsman beaten now with the trajectory of the ball. For that, it was a long hop, very lucky. That ball was precariously close to the off stump. Sure was. It's got to be meeting that with a full face and not a horizontal bat like he did. Like that, maybe just go forward and have a little dab at it and amble through for the single. So just have a look at what the wicket has done, because the first 10 overs in the Chittagong innings yielded 75 runs and 64 in the second 10. 7 runs and over. It's not challenging. It gives you a license as a batsman, especially openers. Just have a feel. Get your bearings and then go after the bowlers. And if as an opposition captain, he opts to open the bowling with an auxiliary bowler, it tells you he's hoping. He's hoping for a big thing. Well, at times, batsmen get a little complacent when they see a part-time bowler come in and try to take opportunities. Correct. Whips that away, no runs, a good over. 1 done, 3 without loss. Got it! এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বলছি রাজামশাই ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি গ্রামীণ ফোন অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ এক কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া আর 2 আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো সিনেমা সাথে রাখো সব সময় সেন্টার ফ্রেশ সিনেমা সেন্টার ফ্রেশ ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস with Tamim Iqbal. Another auxiliary bowler into the attack, Sikandar Raza. Yeah, bowling from the Shah Cement and 67 match, 22 wickets. Full toss, bangs it, but that's good work as he went quickly to his right. Past him.
And there were a few runs. But it's mid-wicket with no protection for the bowler. 2 dot deliveries. He has started off with Sikandar Raza. Also, Tamim Iqbal has to ease back into this game. He's been out of the game for a while with some injury problems. So I think it's a wiser option. He had a thigh injury and recovered, thankfully for his team. Yeah, you're absolutely right. Rather than playing for the gallery, he should ease into the job, making a comeback. Despite his time, plenty of overs. And he's sort of a batsman. In 1 over, he could compensate. Delivery's been eaten up. Referring to dot deliveries. Yeah, you're right. That'll be of not much of a concern with 7, the original rate. Initially, when you come in as a batsman, you look up at what you've got to chase. Not too much of a problem. That should be given as a wide. Yeah, just deviating down the leg side. Well, it's the second time he missed out, Tamim Iqbal. It's this one. Even there, Amir, I think he missed an opportunity. It's just not timing it to perfection, Tamim Iqbal, as he throws his bat at this. See that that's got the bottom part of the bat, a thickish inside part. Yes, no matter how well you are hitting them in the nets, it's the match pressure. 2 overs completed. Reply, 7 without loss. খেলা 100 হোক না হোক, আমাদের বাড়ি কিন্তু 100 হবে। ঠিক তাই, ফ্লাই অ্যাশবিহীন আকিশ সিমেন্ট স্থাপনাকে দেয় 100 বছরের অধিক স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। সোনাদিকা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি লাক্স জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা, যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভিত ত্বক। আমার সৌরভ, আমার পরিচয়, লাক্স। Third over started here. Little tentative. Yes and no. Sent back wisely. Tamim Iqbal. You'd expect a batsman of the caliber of Tamim Iqbal, who's very aggressive when he wants to be, feel that he's easing into it. And, that hurried through. It's very good from Munawira. Change of pace, change of trajectory, posing a bit of problem for Tamim Iqbal. He doesn't look out of sorts. The only problem he's facing at the moment is timing the ball. That's in the air, gone right up. Take it. First blood drawn through Munawira. It's a big wicket. You could see the pressure building. We were mentioning that Tamim Iqbal is not really timing the ball, and seemed to be a little cramped when he tries to swing that ball away. You see, just pretty close to him, and it got that leading edge and comfortably taken by Subhashish Roy. No problems at all. Big wicket. He is delighted, and why not? First wicket down. 7 for 1 Kamila. Tamim Iqbal goes for 4. No Joe Jabardasti, only Ultra Gliding, Cool Shaving Foam, the real smooth experience. প্রতিশেভেই Cool, real man কখনো জোর খাটায় না। তুমি কখনোই সবকিছুতে এক্সপার্ট হতে পারবে না, এটা তো সবাই জানে, রাইট? তাহলে তোমার সাধারণ শ্যাম্পু, তা দিয়ে কিভাবে ড্যান্ড্রাফ দূর হবে? নেভার। ফাইনালি পেয়েছি ভরসা করার মতো একটি শ্যাম্পু, বেস্ট এভার ক্লিয়ার, নিউট্রিয়েন্ট 10 যুক্ত, যা দেয় 0 ড্যান্ড্রাফ, নন স্টপ। তাই যখনই চাই 0 ড্যান্ড্রাফ, আমার ভরসা শুধুই ক্লিয়ার। ক্লিয়ার, নাথিং টু হাইড। স্যালুস প্লিজ। এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন। এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট এন্ড Imrul Qais is the new batsman in. He's had a good run. He's off and running. 44 not out and 33 not out in his last 2 batting innings. So they'll be hoping he does well here. Well, he's there because Tamim Iqbal played a pull stroke. The ball wasn't there. Length wasn't the right one. When you're pulling the ball as a batsman, you have to make sure you hit the ball at the arm length. He was cramped,
top-edged it. Now he was into that shot pretty early, and that might have been a little off-putting for the keeper. And he tried to paddle it. Did he get a bit of back to it? Yes, it possibly shaved the face of the bat on its way down the leg side. Well, wicketkeeper Ronke was anticipating a slider. Bowler opted for a slowish delivery and an off spinner. I think there was no bat in that one. Just had another look at that one. It was given us runs, and that is definitely down the leg side. I think the previous one also should have been given as a wide. Look at that one. It was given us runs. Well, and that well for the fielding side. Down the leg Only side. 4 runs were I think added. the previous one also should have been given as a wide instead of 5. 3 overs done, 14 for 1. It's given us runs. Down the leg side. 4 runs were added. The previous one also should have been given as a wide instead of 5. 3 overs done, 14 for 1. Given us runs. Down the leg side. 4 runs were added. The previous one also should have been given as a wide. তুই যেমন তোর ইন্টারনেট তেমন ফলো মাই নেট ইলেকট্রিক আর ফার্নেস পরিশোধনের পর তৈরি হয় Full toss, away, up in the middle of the back, they get a single.
Yes, I couldn't have agreed more with you. It just couldn't keep on. But the spinners are looking to try and create some pressure. Dilshad will be able to fire the ball in rather different. But really, yes, Dilshad will be, of course, not a spinner of the ball as such, spinning a lot, but tends to slide on. The spinners are looking to try and create some pressure. Dilshad will be able to fire the ball in. You're the right person to ask. I said in the previous game that he reminds me a little bit in his bowling style of his namesake. Dilshad in terms of just the way he bowls. Yeah, I think he's got action close to that. Dilshad will be a little bit slower and his bowling style of his namesake. Kabir tends to kind of rush in. Yeah, I think he's got action close to that. And of course, in terms of pace, he tends to bowl it a little bit quicker. His namesake. Kabir tends to kind of rush in. Yeah, I think he's got action close to that. Make up impressive opening batsmen, both of them, both chip in as more than pastime of spinners. Dilshad, of course, towards the end of his career was almost full time. Yeah, but this man has lots of close to Dilshad and both chip in as more than similar in style and approach, but I think the similarity stops there. The record for Dilshad is phenomenal. Dilshad in August against India. That's the one that you will see for his namesake. 23 for 1 after 5. Conventional off spinner, doesn't bother with too much of the tricky stuff from the back of the hand. He uses a lot of the knuckleball and the fingers, as we saw that first delivery. But what he does do is sometimes with the slow ball action, he bowls the quicker delivery. Now that's his reverse. He bowled that last one at about 135.8. I think the game has seen a lot of changes and a lot of innovations, particularly T20 cricket, the slow bouncer, the slow yorker. I mean, so much of variety that has been created by bowlers and even batsmen with their stroke play. Now that wouldn't please the side too much. That's a swinging delivery, but way down the leg side. Needs to get some rhythm going to his bowling. He can be sharp without being express. That's a lot of deliveries with his slower delivery. Comes down to 105, 110 k's an hour. Batted well today as well. That's an extra asset to his game that he's worked on, knowing that he'd be needed
That's been picked up, but again, just didn't find the placement. He would have liked to go much straighter. Only one man in the deep out there, and he found him. Still, we haven't seen evidence of that trademark Jordan delivery yet. Just feeling his way into the tournament. Yeah, Comilla has looked to come up with a more measured approach rather than looking to blast the bowling. I think they're trying to have a decent foundation before they really look to take on the bowling. Appear to be a little bit conscious about losing wickets. They're looking for singles and twos, the odd boundary. Well, Leighton Dar's approach the other day was very different. He was just going after the bowling and he got about 20 odd runs in just a handful. All in that single over. And then in the last ball he tried to repeat the dose and lost his wicket. So obviously learned his lesson from there. Though in that last delivery we saw hints of that Leighton Das coming back. There you go. He's just giving us a replay. Yeah, that's how I can play. Maybe that's not how I'll choose to play. Moments the left-handed Imrul Khan is on strike. Yeah, it's about variety in T20 cricket. You talk to Lasith Malinga, he would tell you that he'll try and bowl something different to beat the batsman, get a dot ball in, because T20 cricket is all about dot balls and trying to restrict the batsman's scoring, because it's free for all. As
No, he's done well. He's done brilliantly. Shomu Sarkar. He touched the boundary ropes, but the ball was not in contact with him. And he was very clever. He knew his body was in contact, so he didn't come anywhere close to the ball. Let's see. There must be some point where the ball connects the body or contacts the body, at which point he's touching the rope. Well. That's a tight one, but I think, as you said, good work. For being harsh, Roshan, I think he did really well. Didn't I say good work in the end? In the end. Like a strict school teacher, very reluctant to give 100 out of 100 to the student. Yes, I like your work, but maybe just about 88.5. Well, good work. Very good work indeed. Shomosaka on the boundary, clearly saved a couple of runs. Already 4 runs on the first 2 balls. That's better. Straight away you could see that he's looking to bowl it slower. After that reverse sweep and that shot behind point, he can't afford to give pace on the ball. He can mix it up. Don't be predictable. He's bowled Dilshan Munawira through. 4 overs on the trot in the first 7. He obviously knows what strategy he has here. He's got Jordan, bowled 1 over, got him for the back end of the innings. But that has been the problem for Misbah-ul Haq. As you mentioned, Rashid Khan is an example. Teams have a weapon to go to. The Dhaka Dynamites have Sunil Narayan, now even Shahid Afridi added to the mix. But for Chittagong, no real match-winning weapon with the ball. Oh dear. He was going nowhere with that little nowhere with that little nine. He had made up his bonus wicket for Dilshan Munawira. Held it back. That was the key. That was the key. Tossed it up. Not there. He was not there. Just enough turn. Looking to impart some spin. And the ploy pays off. So Litton Das goes. Out for 21. Out for 29 for 2 Komila. 39 for 2 Komila. এখন গান শুনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া। Yonder Music, download the #1 music app now. Exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য. No money for music. একটু হিসাব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো। সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা। কখন যে কোনটা অন থাকে? আসলে একটু হিসাব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে। আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। This is sunshine smile, makes me feel this way. When I can't see through, when I feel it blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. বন্ধুদের #1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। স্যার লুজ প্লিজ। এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন। এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। সোহাদিকা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি, তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি। His job was made easier. Butler, who opened the innings in the previous games, made way for Tamim Iqbal today. Now coming in at #4. He's played this role before in different franchises, for England as well. When he doesn't get a chance to open, he bats down the order. So different in coloured clothing. I've seen him play Test cricket, but he's absolutely brilliant when he plays the shorter format. Seen him play some breathtaking innings. Still remember the 100 he got against Sri Lanka in one of the limited over games. Sri Lanka just managed to win that series 3-2, but it was absolutely fantastic. That was in England. For singles and twos, the odd A bit like Martin Guptill of New Zealand. He puts on the white clothes and seems to forget to play. He's so destructive as a one-day player and a T20 player. Butler too. Moment he sees a bit of colour on his clothes. Yeah, that's me. I'm Joss. I can play and hit the ball hard.
It's its hand-eye coordination and the power he generates. Really strong forearms and packs a punch. Sikandar Rasa needs to do a good job here. So far he's just gone for two. This is that last wicket. Was deceived in the flight. Good angle from round the wicket. Spinning back just a fraction. And that deviation was apparent. That's what really deceived him. Have a look at that. 58 centimeter difference in that. Yeah, it's the angle when you go around the wicket. Munawira did very well to slide a few balls across the right-hander and hold one back and spin it. Just a handful. Well, batsmen tend to do that. They tend to move around, don't they? They have their movements even before the bowler is ready to release. That should be a wide. Now, this is an area that Chittagong will have to be careful of. Cannot afford to give those extra deliveries. We did see Jordan do that. Already 7 wides. It's almost an over and one ball. He's moving around all over the place is Jos Buttler. Sikandar held one back. All in that single over. This time he went through with it. Last ball he tried to repeat the dose and lost his wicket. You know, Imrul Kayes deals with Sikandar Raza. Obviously keeping the likes of Taskin Ahmed back is Misbah. Rasping shot, but there's protection out there. We're outside the power play. The end of 8 overs. Still going along well despite the loss of that second wicket. 45 for 2. সারাদিনের ব্যস্ততায় ত্বকের যত্ন নেওয়ার সময় কই ফলাফল শুষ্ক ত্বক এজন্য আমার চাই ভ্যাসলিন ডিপ রিস্টোর এতে আছে ভ্যাসলিন জেলি যা প্রচন্ড শীতেও ত্বকে দেয় 6 গুণ দীর্ঘস্থায়ী ময়শ্চারাইজেশন আর দেয় সুস্থ ও সতেজ ত্বক সারাদিন আমার কাজ তো শেষ কিন্তু ভ্যাসলিনের কাজ চলছেই সাদিকা থাই ভাষা থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রুবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ রবি লাক্স জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভিত ত্বক আমার সৌরভ আমার পরিচয় লাক্স Liton Kumar Dash hung around for 21 runs but took 20 balls, wasn't looking too comfortable. Subhashish Roy for the first time in this innings, right arm fast medium, 27 wickets in his 20-over career. He's had some important wickets in the previous games. See what he can do this time around. He's just giving us a replay. That's pulled away, long and handsome, and almost into the crowd. Welcome to the middle, Subhashish, says the batsman Imrul Kayes. Wow. This has been dispatched. Short, and Imrul Kayes says you can go and pick that 10 rows back, son. Oh, brilliant shot, really delighted the crowd. They're just lagging behind and it's come early in the over, so the pressure will be on the bowler straight away. Imrul Kayes tucks that round the corner and that's good cricket. Big 6 and then a tuck around for a single. Let's go down and join Pia. Hi, আমি এখন আছি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের সব ফ্যানদের সাথে কথা বলছি তাদের সাথে তামিম আজ তার ফার্স্ট ম্যাচে আজকে জয়েন করলো তো কেমন লাগছে We were very excited to see him but sadly উনি মাত্র রিকভারি থেকে ফিরে আসছে so I'm sure উনি ফিউচারে আরো ভালো পারফর্ম করবে এবং he's going to make this tournament a big one. He's going to do good. মাত্র ফিরে আসলো I'm sure সামনে ফাটাবে আজকে যে স্কোরটা করলো এটা নিয়ে কি আপনি স্যাটিসফাইড আজকে I think he wasn't up to his full potential because একটা মানুষ ইনজুরি থেকে আসতে he needs some time to come back. The physical recovery ব্যাপার আছে, mental recovery ব্যাপার আছে. So tournament আগাতে I'm sure he's going to make it back and he's going to make it big. We believe in Tamim. Yeah, inshallah. So we are almost in the middle of our game. So what do you think? What will be the score of Kumila Victorians today? I still can't say that, but it's an easy target, so I think they should win this. Really hoping that they win it. Okay, best of luck for Kumila Victorians, and now going back to commentary. Well, they need to go at 7.48 runs
per over from now on. Shouldn't be that difficult a task as long as they can hang on to the wickets. And Imrul Kayes and Josh Butler, they've got a lot of experience in the middle. Butler walking into it, bowling well, just restraining him from freeing his arms. Well, Imrul Kayes, a man in form. Josh Butler, a man in form. So as long as the two are out there, they will feel that they're firmly in control of this game. As you say, just 7.59 to the over needed. And very manageable. Variety in T20 cricket. You talk Just a mere push down, and he's off and running. That's very good to see. Despite the ball being hit pretty hard, off and running straight away. Devashish Roy, second fastest bowler in the tournament. The average speed 130 from 0.7, but the fastest delivery 145.9. This young man can generate a bit of pace. He's very aggressive in nature also, as we have seen on various occasions. Slapped away through the covers. No one's going to stop that. Brilliant shot. Really latched onto that one. 9 overs done. 59 for 2. And I think also there will be a signal for the Vasundhara LP Gas strategic timeout. প্রতি বছরে দেশে হাজারো কোটি কিলোমিটার রাস্তায় গাড়ি চলে শুধুমাত্র মোবিল ইঞ্জিন অয়েলে। সেই মোবিল এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন স্লিম প্যাকে, যার ইজি গ্রিপ, ব্যবহারে আনে স্বাচ্ছন্দ্য আর ফিজিক্যাল ইন্ডাকশন সিল ও ব্যাচ নাম্বার দেয় আসল মোবিল অয়েলের নিশ্চয়তা। মোবিল, চালু থাক আপনার উন্নতির যাত্রা। তুমি কখনোই সবকিছুতে এক্সপার্ট হতে পারবে না, এটা তো সবাই জানে, রাইট? তাহলে তোমার সাধারণ শ্যাম্পু তা দিয়ে কিভাবে ড্যান্ড্রাফ দূর হবে? নেভার। ফাইনালি পেয়েছি ভরসা করার মতো একটি শ্যাম্পু, বেস্ট এভার ক্লিয়ার, নিউট্রিয়েন্ট 10 যুক্ত, যা দেয় জিরো ড্যান্ড্রাফ, নন স্টপ। তাই যখনই চাই জিরো ড্যান্ড্রাফ, আমার ভরসা শুধুই ক্লিয়ার। ক্লিয়ার, নাথিং টু হাইড। ও তো ক্যাডেট কলেজে ফার্স্ট বয় ছিল। কোন ক্যাডেট? ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজ। ময়মনসিংহ ক্যাডেট তো মেয়েদের কলেজ। ভিটামিন এ এর বাড়তি সুরক্ষাযুক্ত সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যা ওমেগা 3 ও 6 এর পারফেক্ট ব্যালেন্স এবং বেটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল বাড়তি ভালোর জন্য পাচ্ছে খুচরা বিক্রেতা থেকে বা ক্রেতাদের কাছ থেকে। আমরা আপনার কাছ থেকে একটা ছোট্ট বিরতির পর জানতে চাইবো যে বিস্তারিতভাবে বিষয়টা আপনাদের নজরে কতটুকু এসেছে। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। রেডিও স্পিকার একটা ছোট্ট বিরতি। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। সারাদিনের ব্যস্ততায় ত্বকের যত্ন নেওয়ার সময় কই? ফলাফল শুষ্ক ত্বক। এজন্য আমার চাই ভ্যাসলিন ডিপ রেস্টোর। এতে আছে ভ্যাসলিন জেলি, যা প্রচন্ড শীতেও ত্বকে দেয় 6 গুণ দীর্ঘস্থায়ী ময়শ্চারাইজেশন আর দেয় সুস্থ ও সতেজ ত্বক সারাদিন। আমার কাজ তো শেষ, কিন্তু ভ্যাসলিনের কাজ চলছে। বাচ্চারা অসুস্থ, একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সঙ্গে চালু করলে টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক, দেশের 1 নম্বর জব প্রোটেকশন সোপ। অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া। আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? You're a real beauty. Auto F5. Capture the real you. খবর। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। ডক্টর আব্দুর রউফ, আপনার কাছ থেকে যদি জানতে চাচ্ছিলাম যে কি ধরনের অভিযোগ আসে যে অ্যাপটির কথা বলা হচ্ছে, এটি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তৈরি অ্যাপ। সেই অ্যাপের মাধ্যমে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যথেষ্ট অভিযোগ সাধারণ মানুষরা দিচ্ছেন। এটা আমল নেওয়ার কোনো সুযোগ এনবিআর এর আছে কি? ধন্যবাদ। এটা এনবিআর এর সাথে সহযোগিতা করে এই অ্যাপটা তৈরি করা হয়েছে। এই অ্যাপটা যারা তৈরি করেছেন তাদেরকে এনবিআর রিকগনাইজ করেছে। কিছুদিন আগে sitting there, an edge induced,
by Josh Butler. চেয়ারম্যান মহোদয় Two fielders chasing it. The ball is going to reach যে the fence তথ্যগুলো আমরা before পাই they এই অ্যাপসের do. Over মাধ্যমে runs, সেই rather তথ্যগুলো fortunate. আরো That is unfortunate. Sikandaraza সুচারুভাবে কিভাবে ম্যানেজ expecting করে them to turn a little bit more. ঘাটটাকে আরো রোধ করা যায় সে ব্যাপারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই অ্যাপস ব্যবহার তৈরিকারীদের সাথে আলোচনা করে আরো ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। বর্তমানে এই অ্যাপসের ব্যবহারটা একটা আমি বলবো একটা সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এটা একটা খুবই একটা ভালো একটা উদ্যোগ। আমরা প্রচুর অভিযোগ পাচ্ছি, তবে যে পরিমাণ অভিযোগ আমরা পাচ্ছি প্রত্যেকটা অভিযোগেই ইনকোয়ারি করা সম্ভব হয় না। তবে অভিযোগগুলো আমরা কি করি, অভিযোগগুলো আমরা আমাদের সংশ্লিষ্ট যে মাঠ পর্যায়ের অফিস আছে সেই অফিসে আমরা পাঠিয়ে দিই। এই সমস্ত অভিযোগ দেখার জন্য আমাদের মাঠ পর্যায়ের অফিস আছে। প্রথমত হচ্ছে ভ্যাটের কমিশনারেট, তারপরে ভ্যাটের ডিভিশন অফিস, আমাদের ভ্যাট গোয়েন্দা অফিস আছে। অভিযোগের মেরিট বুঝে আমরা এই অফিসগুলোকে পাঠিয়ে দিই এবং এই অফিস ব্যবস্থা নেয়। যেহেতু এই কাজটা নতুন, এই জন্য আমরা এখনো পর্যন্ত এই কাজ করার ফলে কি পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়েছে, কয়টা অভিযোগ ডিল করা হয়েছে, এরকম ঠিক তথ্য আমি আপনাকে দিতে পারবো না। তবে আমি আপনাকে একটা নিশ্চিত করে বলতে পারি যে আপনি যেটা বলেছেন যে এনবিআর অভিযোগ আমলে নেয় না, এই কথাটা সঠিক না। এনবিআর এটাকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে আমলে নেয়। এই অ্যাপস যারা তৈরি করেছে তাদেরকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই অ্যাপস ব্যবহার করে যারা অভিযোগ দিচ্ছে তাদেরকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং অভিযোগগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং এনবিআর আরো চিন্তা ভাবনা আছে যে এই সমস্ত স্টেকহোল্ডারদেরকে কিভাবে আরো সংযুক্ত করা যায়। আগে এনবিআর কর বাহাদুর খেতাব দিয়েছে, আরো নানাভাবে এনবিআর যারা কর দেয় তাদেরকে এবং যারা কর দেওয়ার সাথে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট তাদেরকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছে। যেহেতু অ্যাপসের ব্যবহারটা একেবারে নতুন, এই জন্য এখনো সামগ্রিকভাবে হয়তো সব পক্ষকে এখনো আমলে নেওয়া সম্ভব হয়নি, প্রত্যেকটা অভিযোগকে এখনো আমলে নেওয়া সম্ভব হয়নি। প্রচুর অভিযোগ আসে, আইন আছে, আইন ভঙ্গকারীও আছে, আইন ভঙ্গ হয়। He must have had his heart in his mouth for a while, but it went for the distance. Disappointed for তবে the bowler. আমি আপনাকে এটুকু বলতে পারি যে এই অ্যাপসের ব্যবহারটা দিন দিন বাড়ছে, জনগণ সচেতন হচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা পজিটিভ দিক। আমরা আলটিমেটলি কি চাই, এনবিআর কি চায়, সরকার কি চায়, সরকার চাই জনগণের পক্ষে সচেতন হোক, জনগণ যেন চালানটা বুঝে নেয়, সকালে এটা দুপুরে এটা রাতে পারে কখন কোনটা অন থাকে আসলে এই সচেতনতা বলে এত হিসাব করতে হয় না। তখন হাতে দেওয়া কমে যাবে, তখন আর এই ডুপ্লিকেট চালান ব্যবহার থাকবে না, তখন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। এই যে সচেতনতা বোধ ভাবনা থেকে ভালো কাজের শুরু। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্লেভোনয়েড সমৃদ্ধ এক অসাধারণ ব্লেন্ডের ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি খুলে আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমরা সৈয়দ আব্দুল্লাহ মামুনের সঙ্গে জানতে চাই যারা বিক্রয় পর্যায়ে আছেন আপনাদের অভিজ্ঞতা কি, মানুষের নানান রকম অভিযোগই আমরা জানতে পাই যে ভ্যাট দিয়েও সেটা সরকারের কোষাগারে পৌঁছাতে পারছে না, কারণ ভ্যাট আদায়কারী হিসেবে মাঝখানে যে ব্যবসায়ীরা থাকছেন তারা যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন না। এই অভিযোগটির ব্যাপারে আপনাদের ধন্যবাদ আপনাকে এবং ব্যবস্থাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসলে এই অ্যাপসের মাধ্যমে যে অভিযোগগুলো আসছে, অভিযোগগুলো সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত নই, তবে আমরা ব্যবসায়িক পর্যায়ে ছোটখাটো যে প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা হয়ে থাকি, অনেক সময় আমাদের যে সকল কাস্টমার আছেন ওনারা আমাদের কাছে জানতে চান, যেমন আমি সুপার মলে জব করি, সেখান থেকে ওনারা ভ্যাট চালান আমাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে। কিন্তু আপনি বিষয়টি জেনে থাকবেন যে যারা ইলেকট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার এবং পয়েন্ট অফ সেল এনবিআর কর্তৃক অ্যাপ্রুভ করিয়ে নিয়ে যারা কাস্টমারকে ক্যাশ মেমো দিচ্ছে, এখানে আসলে ভ্যাট চালানের জন্য আলাদা কোনো কপি প্রোভাইড করা হয় না। তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের অনেক সময় কাস্টমারের মধ্যে অনেক অজ্ঞতার কারণে বা এই ব্যাপারে আরো যথেষ্ট জানাশোনার অভাবের কারণে অনেক সময় দেখা দেয়। তবে আপনি যেটা বলেছেন যে মধ্যবর্তী যারা ভ্যাট আদায় করেন তাদের কোনো গাফিলতি আছে কিনা, আসলে দেখুন আমি আমার এন্ড থেকে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু গভর্নমেন্টকে শতভাগ ভ্যাট দিচ্ছি এবং আমি দায়িত্ব নিয়েই বলছি। আমি সুপার মলের প্রিন্স বাজার লিমিটেড এরিয়া ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব নিয়েই বলছি যে আমরা আমাদের এন্ড থেকে গভর্নমেন্টকে শতভাগ ভ্যাট দিচ্ছি, যেটি কাস্টমারের কাছ থেকে আমরা ব্যবসায়িক পর্যায়ে আমরা সংগ্রহ করছি তার শতভাগ ভ্যাটই আমরা
এনবিআরকে প্রদান করছি। এক্ষেত্রে আসলে মধ্যবর্তী যারা সংগ্রহ করে সরকারি কোষাগারে জমা দিচ্ছেন তাদের বিষয়টি আসলে দেখভালের দায়িত্ব কিন্তু এনবিআর। তো এই বিষয়টি আমি রূপসার আসলে ধন্যবাদ জানাবো ইনিশিয়েটিভের কারণে এখন সেক্টরগুলো কিন্তু গভর্নমেন্টের কোষাগারে অনেক পরিমাণ তাদের কন্ট্রিবিউশন এবং আমরা আমাদের এন্ড থেকে কিন্তু আমরা যথেষ্ট কন্ট্রিবিউট করছি এবং শতভাগ কাস্টমার থেকে সংগৃহীত ভ্যাট আমরা গভর্নমেন্টের কোষাগারে জমা দিচ্ছি। অভিযোগ আছে যে অনেক সময় যারা ভ্যাট আদায়কারী এনবিআর এর কর্মকর্তা তাদের সঙ্গে মিলে এই ধরনের ফাঁকির কাজ চলছে, সেটি দেখবার জন্য এনবিআর এর যথেষ্ট সক্ষমতা আছে কি? Sensible batting. Sometimes orthodox approach, even in a T20 format, pays off. You can bide your time. আপনি কোশ্চেন করেছেন যে কর্মকর্তাদের সাথে যোগ সাজস করে ভ্যাট ফাঁকি হচ্ছে এবং এই ধরনের ভ্যাট ফাঁকি প্রতিরোধ করার জন্য কর্মকর্তাদের যোগ সাজস নির্মূল করার জন্য এনবিআর আমি আপনাকে বলবো যে এনবিআর এর সক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে। আপনি যে কোশ্চেনটা করেছেন এটা স্কোয়ারলি এটা দুর্নীতির আন্ডারে পড়ে। তো দুর্নীতি দমন করার জন্য আমাদের ইন্টারনাল যে সরকারের যে সার্ভিস রুলস আচরণ বিধিমালা যেটা সেই সার্ভিস রুলস খুব কঠিনভাবে প্রয়োগ করা হয়। আমাদের বর্তমানে আমাদের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের যে প্রশাসন, আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের একটা স্লোগান হলো জিরো টলারেন্স টু কারাপশন, ইনডিসিপ্লিন, হ্যারাসমেন্ট এন্ড মিসকন্ডাক্ট। এই ধরনের যে কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে সেটা খুব সিরিয়াসলি সেটা তদন্ত করা হয়, সেটা আমলে নেওয়া হয় এবং যারা যদি কেউ দোষী সাব্যস্ত হয় তার এগেইনস্টে খুব সিরিয়াস ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আমরা আমাদের বর্তমান জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের যে প্রশাসন সেই প্রশাসন এই ব্যাপারে খুবই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা একটা জনবান্ধব, একটা রাজস্ব বান্ধব, আমরা ব্যবসা বান্ধব, একটা রাজস্ব প্রশাসন। গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক দুইটা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন করতে হবে। আমি আপনাকে সহজভাবে আপনাকে বলতে চাই যে শুধু রাজস্ব প্রশাসন না, আমাদের থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি কন্টিনিউয়াসলি রাজস্বের যে গ্রোথ, রাজস্ব প্রবৃদ্ধি হচ্ছে প্রায় 18 থেকে 25% রাজস্ব প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। যেখানে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি 6%-এর কাছাকাছি, সেখানে এই যে 18 থেকে 25% রাজস্ব গ্রোথ হচ্ছে, তো বাকি প্রবৃদ্ধিটা থেকে কোথা থেকে আসে? এটা আসে কর্মকর্তাদের সিরিয়াসনেস, তাদের দক্ষতা, তাদের জবাবদিহিতা, এই সব কিছুর মধ্য থেকে এই 18 থেকে 25% রাজস্ব প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। তো আপনার কথার সরাসরি উত্তর হলো যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে যথেষ্ট সক্ষমতা আছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আরো নতুন নতুন উদ্ভাবন করছে কিভাবে আরো একটা সুন্দর একটা দুর্নীতিমুক্ত, হয়রানিমুক্ত রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। ধন্যবাদ রৌফ এবং সৈয়দ আব্দুল্লাহ আল মামুন, আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার। এর স্পিকিং আরো একটা দিন। Editor strike rate. Mohammad Nabi, even a better strike rate. Skipper, DJ Bravo, what can you say about it? ভিতরে ঘাপলা থাকলে বের হয়ে আসবেই, ঠিক যেমন সাধারণ জিআই পাইপ পানির সংস্পর্শে সহজে মরিচা ধরে ভেঙে যায়। শুধুমাত্র ফ্যালকন জিআই পাইপে নিশ্চিত করা হয় অটোমেটিক মেশিনে পারফেক্ট জিঙ্ক কোটিং ও কার্বনের ব্যালেন্স, তাই মরিচা ধরে না, ভাঙে না, টিকে বহু বছর। ফ্যালকন জিআই পাইপ, পারফরম্যান্স পারফেক্ট। অরিজিনাল চিজের সাথে চিজ পাপস, প্যাক শেষ হয় তবু মেটে না স্বাদ। চিজ পাপস, দিস ইজ রিয়েল চিজ। তুমি কখনোই সবকিছুতে এক্সপার্ট হতে পারবে না, এটা তো সবাই জানে, রাইট? তাহলে তোমার সাধারণ শ্যাম্পু তা দিয়ে কিভাবে ড্যান্ড্রাফ দূর হবে? নেভার। ফাইনালি পেয়েছি ভরসা করার মতো একটি শ্যাম্পু, বেস্ট এভার ক্লিয়ার, নিউট্রিয়েন্ট 10 যুক্ত, যা দেয় জিরো ড্যান্ড্রাফ, নন স্টপ।
Butler's scoring areas. তাই যখনই চাই জিরো ড্যান্ড্রাফ, আমার ভরসা শুধুই ক্লিয়ার, নাথিং টু হাইড। ফাস্ট ওয়াশ, যার মাল্টি বুস্টার কাপড়ের যে কোনো দাগ ময়লাকে নিমেষে দূর করে এবং এর কালার গার্ড কাপড়ের রঙকে রাখে অটুট। সাদার নতুন নাম ফাস্ট ওয়াশ ডিটারজেন্ট পাউডার। এই তো রাজবাড়ি, আর ইনি বুঝি রাজামশাই। Well, to err is human, and with machines, what can you say? তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক দুইটা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। Waiting for things to happen. সাইজের একটা ভুল তিমি মাছের সমান বড় ক্ষতি করে যাবে। Right up, he's been brave enough to try the Yorkers. দেয়াল বলেই কি জোরে বাড়ি দিতে হবে নাকি? সাধারণ নিম্নমানের কনক্রিট পাইপের পাল্লায় পড়লে বুকে এমন শেলের আঘাত লাগবেই। তাই নিন ভিগো ইলেকট্রিক কনক্রিট পাইপ আর থাকুন ভাবনাহীন। 12% behind square. And look at the long red ones. রয়ে গেল তো পুষ্টি বাকি। এই বয়সী বাচ্চাদের দ্রুত শারীরিক ও 90% মানসিক বিকাশ হয়ে যায়। প্রয়োজন বিশেষ পুষ্টি। রোজ ওকে দিন জুনিয়র হরলিক্স। এখন 400 গ্রাম জুনিয়র হরলিক্সের সাথে 50 গ্রাম ফ্রি আর বাঁচলো টাকা 50। তুমি অনেক ব্যস্ত। সকালে অথবা ঝলমলে বিকেল বেলায় কোনো কিছুই তোমার নজর এড়ায় না। শুধু অবহেলা নিজের ত্বকের বেলায়। প্রতিদিনের রোদে ত্বক হারায় তার উজ্জ্বলতা আর কোমলতা। ভ্যাসলিন হেলথ হোয়াইট এটি সাহায্য করে ত্বক সুস্থ করতে, উজ্জ্বল করতে এবং রোদ থেকে ত্বককে রক্ষা করতে। তাই উজ্জ্বল এবং সুস্থতা মাত্র 2 সপ্তাহে। ভ্যাসলিনের সেই ত্বক সুস্থ করার শক্তি। লং লাইফে আছে ন্যানো অ্যাডিটিভস যা দেয়ালের মাইক্রোস্কোপ পূরণ করে। ফলে আপনার বাড়ি থাকে just 2 runs from this over. He's got to try and do something out of the ordinary. Maybe take a few risks. Nothing's got to give here. There you see, moving away, and still manages to keep it tight. Restrict the batsman to just a single. Only 3 runs from that. এক্সামের সময় সবকিছু এক্সট্রা দরকার, এক্সট্রা কেয়ার, এক্সট্রা প্রিপারেশন। কিন্তু কনসেন্ট্রেশন বাড়ানোর জন্য কি করছে? কনসেন্ট্রেশন বাড়ানোর জন্য হরলিক্স। এটি সায়েন্টিফিক্যালি প্রমাণিত যে সকল বাচ্চারা রেগুলার খাবারের সাথে রোজ হরলিক্স খায় ওরা হয়ে ওঠে আরো বেশি মনোযোগী। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এক্সামের জন্য এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক দুইটা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। লাক্স, জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভিত ত্বক। আমার সৌরভ, আমার পরিচয়। লাক্স। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। Hovering about 7. এনার্জি প্যাক এনার্জি এফিশিয়েন্ট সিলিং ফ্যান এর অ্যারোডাইনামিক ব্লেডস দেয় প্রাণ জোড়ানো ঠান্ডা বাতাস, সেফটি স্ট্রিং দেয় মাল্টি নিরাপত্তা আর বিদ্যুৎ খরচ হয় মাত্র 65 ওয়াট। তো বদলাবেই এনার্জি প্যাক এনার্জি এফিশিয়েন্ট সিলিং ফ্যান। Got it! এই তো রাজবাড়ি, আর ইনি বুঝি রাজামশাই। He's stretching a little bit. Don't think it's a hamstring. Let's hope it's not. We did see it. তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। Is it the hamstring? He doesn't seem to be. এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক দুইটা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। প্রতিদিন নিয়ে আসে সোনা ঝাড়া প্রতিশ্রুতি। এফিশিয়েন্ট সিলিং ফ্যান এর অ্যারোডাইনামিক ব্লেডস দেয় প্রাণ জোড়ানো ঠান্ডা বাতাস, সেফটি স্ট্রিং দেয় মাল্টি নিরাপত্তা আর বিদ্যুৎ খরচ হয় মাত্র 65 ওয়াট। তো বদলাবেই এনার্জি প্যাক এনার্জি এফিশিয়েন্ট সিলিং ফ্যান। Got it! এই তো রাজবাড়ি, আর ইনি বুঝি রাজামশাই। He's stretching a little bit. Don't think it's a hamstring. Let's hope it's not. We did see it. তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। Is it the hamstring? He doesn't seem to be. এখন গ্রামীণ The ball over mid-wicket wasn't to be. Missed it এই জন্য completely. সিলভার লাইফ Yeah, that was clever by Bowled the one that slid on and then spun the link with a slow one.
বিশ্বের 1 নম্বর জোন প্রোটেকশন সোপ। আজ থেকে আমার মধ্যে দিয়ে পৌঁছবে সবকিছু তোমার কাছে। আজ থেকে কোনো কিছুতেই নয় অবহেলা। আজ থেকে তাই প্রতিদিন মাদার্স হরলিক্স। গর্ভাবস্থার প্রথম থেকেই মাদার্স হরলিক্স। এতে আছে নিউট্রিয়েন্টস, প্রোটিন আর কোলিন, যা বাচ্চার ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট আর ওজন বৃদ্ধির জন্য জরুরি। মাদার্স হরলিক্স, ভালোবাসা আর পুষ্টি শুরু থেকে। ভ্যাসলিন জেলি খুব সাধারণ কিছু, কিন্তু তৈরি করতে পারে অসাধারণ সব গল্প। জানতে হলে যোগ দিন আমার সাথে ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্টে। শুষ্ক ত্বক বা ঠোঁট ফাটা আমাদের জন্য খুবই সাধারণ, কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য এমন সমস্যা হতে পারে ভয়াবহ। তাই ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্ট ওদের ত্বকের সুস্থতায় সাহায্য করবে। বাংলাদেশের একমাত্র 100% পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি ভ্যাসলিন। এভাবেই তৈরি হবে সাধারণ জারের অসাধারণ সব গল্প। জাস্ট পুঁটি মাছ সাইজের একটা ভুল তিমি মাছের সমান বড় ক্ষতি করে যাবে, বুঝি না। Yeah, that should have been picked up better, but I think he's struggling. রিয়াল বলেই কি জোরে বাড়তে হবে না? সাধারণ নিম্নমানের কনক্রিট পাইপের পাল্লায় পড়লে বুকে এমন শেলের আঘাত লাগবে। তাই নিন ভিগো ইলেকট্রিক কনক্রিট পাইপ আর থাকুন ভাবনাহীন। If he's not feeling comfortable, I think he should go back to the dugout before he aggravates it. It might be a minor injury. He risks it unnecessarily. Well, it's time to catch up with Gautam. Yes, it is actually not just me. I'm having a bit of a face-off here in the stands between myself and Pia. I've decided I've got a hardcore Comilla fan with me. Pia's got the chittagong support, so Pia, wait for me. I'm going to first quiz my Comilla fan here as we watch CJ. So tell me, what's your Comilla connection, even though you live in Dhaka? So I have a really strong bond মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর রেজাউল করিম। স্বাগত ডক্টর রেজাউল করিম। জানতে চাই যে এই যে ঝুঁকির কথা বলা হচ্ছে, সেই ঝুঁকিগুলি আসলে কি রকম, এবং একই সঙ্গে যদি একটু বিস্তারিত Well, they're not doing too badly, family connections over there, but tell me about some of the players in Comilla before we let Pia take over. Who are your favorites and why is it they're doing so well? For sure, আপনাকে ধন্যবাদ। Bravo. ঝুঁকি যেটা আছে যে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস হলে ঝুঁকি Is that for his cricket or for his dancing? Have you picked up some of the dance moves? ঝুঁকি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের। মায়ের যদি গর্ভকালীন সময়ে ডায়াবেটিস আমি এখন চলে যাচ্ছি চিটাং ফানের কাছে। মায়ের যে সমস্যাগুলো হতে পারে, মায়ের উচ্চ রক্তচাপ হয়ে মায়ের খিচুড়ি হতে পারে, প্রসব পরবর্তী সময়ে মায়ের অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়ে মারাও যেতে পারে। আবারও একটা ছক্কা মেরে দিল। তোমার কি মনে হয় চিটাং ভাইকিংস কি ভালো করতে পারবে? চিটাং ভাইকিংস অন্যদিকে যদি বলি আজকে খেলা জিততে পারবে, লাস্ট খেলায় কিন্তু খুব একটা ভালো করতে পারেনি। বাচ্চা আসলে এটা তো টি20 ম্যাচ, খেলা যে কোনো সময় ঘুরে যেতে পারে। এখন বলা যেতেছে না কি হয়, তো সামনে তো আরো ম্যাচ আছে, আমরা ইনশাআল্লাহ দেখি। অপরিপক্ক শিশু চিটাং ভাইকিংসের কাকে তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে? কোন প্লেয়ার পরবর্তী সময়ে সবথেকে ভালো লাগে নবজাতকের খিচুনি। তাসকিনকে ভালো লাগে কেন? নবজাতকের শরীরের তাপমাত্রা কমে যাওয়া, এমনকি Thank you for your honest answer. So she already says that she liked Taskin for his bowling and that he's a good-looking guy. You're losing so badly that you even called the Chittagong team the Victorians. That's how well Comilla is doing. তোমরা এখন বলতে হবে চিটাংয়ের সামনে খেলা আসছে, চিটাংয়ে আমরা খেলতে যাচ্ছি, চিটাংয়ের এনার্জি ফিরে আসবে। As you can see, there's confusion here. I think we are winning the match. তার ডায়াবেটিস ঘুরে যায়, এটা কেউ বলতে পারে না, এটা ভাগ্যের ব্যাপার। তার কারণ হলো সে যখন মায়ের গর্ভে ছিল, এটা কোনো কথা না। Well, I thought it could carry on forever. Well, while we were listening to Gautam and Pia, 50 runs partnership was achieved between these two batsmen. And Emrul Kayes is looking good, although he's struggling. And that was a Yorker length. He's been able to hit a big six in this over as well. Emrul Kayes is unbeaten on 41. Backs away and farms the strike. End of 13 overs, it's 93 for 2.
এখন গান শোনো কোনো ইন্টারনেট চার্জ ছাড়া। Yonder Music, download the #1 music app now. Exclusively Robi এবং Airtel userদের জন্য. No money for music. একটু হিসাব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসাব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সা 1 পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 GB পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। This is sunshine smile makes you feel this way when I can't see through, when I'm feeling blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. Equation in favor of Camilla Victorians. No surprises there. After striking Chittagong Vikings to 139, they were on top. I think they wanted to have a bad change. Emerald case. I think it's about the umpires wanting the players to move on a little bit quicker. I would have thought that he would want more attention for his hamstring or his cramp because he was struggling a bit. But it appears to be the bat that he's concerned about. I think he needs or requires a heavier bat because he doesn't want to run from here on. He just wants to deal in boundaries and sixes. Replacement bats. Like two of them. Players today, they have plenty of equipment at their disposal. They're very lucky in this day and age. Also using the time to give him some refreshment. Naturally, the umpires aren't happy. I think the umpires just getting involved, making sure that the game moves on. 47 of 7 overs, that's the target. That can't be too difficult here with 8 wickets standing. It's Taskin. Into his second over. Starts off with an attempted Yorker. Now, why is Imrul K still out there? He's struggling, he's limping. We were talking about this being a long tournament and the importance of him preserving himself. Well, that was his last over. Very consistent. 5 of them in that Yorker box, followed by a slow one. He's improving as a bowler, learning the trade of fast bowling in this format. That was shot and punished. We were talking about this being a long tournament and the importance of him preserving himself. That was a very strong shot. That was his last. He's so good with shots like that. Tends to use that bottom hand and was looking to flat bat it, and that he did well. Well, he couldn't resist that, could he, Taskin? He had to pitch one shot. He was bowling so well. Why? If you wanted to bowl a short one, bowl it with a purpose. Not half-baked. Got a fine leg out, quite fine, and a managed square leg. Long on out as well. Already 5 runs of 2 balls. Good Yorker. That's a good comeback. He's mixed it up quite well, bowled it quite judiciously, I must say. Preserving himself. That was a very strong shot. That was his. Outside the cricket, of course, Amir, I think what we can be very impressed is about the crowd. On a working day, particularly the previous game, I thought that was a magnificent crowd. Oh, what a stroke that was. Where did this come from? He hit that one from a Yorker length. Unbelievable. Astonishing stroke from Jos Butler. My word.
That's 4,000 runs for him in T20 cricket, but what would you call that shot? I think you described it beautifully because he hit a Yorker for 6. But an amazing shot, and that's why Josh Bottler is being thought of so highly. And that's why he's so dangerous in this format. Congratulations to him for 4,000 runs. 30 times. Oh, he was once again trying to create room for himself. Bowler followed him on that occasion. The last ball of the over, that was a slower one. Just holding it back a bit. But look at Imrul Kayes. Look how he hit a Yorker for struggling. But an amazing shot. And that's why Josh Bottler is being thought of so highly. To aggravate himself. And that's why he's so dangerous. And this. Watch the field change. Taskin for the last ball of his second over. One square leg to be moved towards mid-wicket. And a fieldsman saving a run next to the square leg umpire. What is he looking to do? Once again a slowish delivery outside the off stump. The only thing Josh Bottler needed to do was get bat on the ball. And he got 4 runs for it. 31 is his score, and after 14 it's 108 for 2. Sadika, থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি ভাই একটা ফ্রেশ পানি দেন। Hello Tamim. Hi. Is it safe for him? No. Huh? It's the safest. Thank you Tamim. মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন ও ড্রপলেট মেথড সহ মোট 15টি কঠিন ধাপে পৃথিবীর সর্বাধুনিক স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করে তৈরি হচ্ছে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলেই 20 জিবি বোনাস। এয়ারটেল। স্যার লুজ প্লিজ। এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন। এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট। ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। সোহাদিকা। থাইল্যান্ড যাবার ইচ্ছেটা যাদের এত বেশি তারা রবিতে যে কোনো পরিমাণ রিচার্জে পাচ্ছেন ব্যাংককের এয়ার টিকিট জেতার সুযোগ। এছাড়াও পাচ্ছেন অসংখ্য সারপ্রাইজ। রবি সিনেমা সাথে রাখো সব সময় সেন্টার ফ্রেশ। সিনেমা সেন্টার ফ্রেশ, ম্যাজিক অফ ফ্রেশনেস। লাক্স জেসমিনের চিরচেনা সৌরভে ফ্লোরাল ফিউশন অয়েলের আধুনিকতা, যা দেয় ফুলের মতো কোমল আর সুরভিত ত্বক। আমার সৌরভ, আমার পরিচয়। লাক্স। He was very expensive in the previous game, in his previous outing. Starts off with a short pitch delivery. Well, Imrul Kayes, he's not been dismissed in the last 3 games. He's been in very good touch. He keeps shaking his head, but why is he just carrying on? But I think Tanbir is bowling at a difficult time here. He's bowling to a left-hander who's in good touch, and also Butler who's looking to blast the bowling. Well, if he's been stubborn or he hasn't been able to make a decision for himself, I think the coach or the captain should ask him to come out. He's an important player. And there is a strategic timeout, Bushandra's. So I think decision has to be made. So that one, I thought Josh Butler was a bit lucky. He completely mistimed it. The leg spinner's on. Leg spinner, of course, in an attacking option. Wicket-taking bowler for your side, but it appears to be a little bit too late in the day. Well, if you don't get a decent total on the board, you're always reliant on the opposition, how they have a mercy on you or not. That was a good effort in the deep. That's a poor length for a leg spinner spinning back in at the left-hander. And the leg break to the left-hander needs to be more controlled. That's what we're talking about, being dismissed just once in the series, but 3 times not out.
Well, that's where he makes a difference, Josh Butler. He's looking to score runs on every delivery. A very positive batsman. Puts the oppositions under a lot of pressure. That's a rarity. 2 dot deliveries. I think it's last ball of the 15th over, and there is a provision for the batting side to call for Bashundra's LPK strategic timeout and ask Imrul to just have a rest. Edged, runs, only a single. End of the 15th, it's 1-1-2 for 2. Got it! এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই ম্যাপ দেখি And ask সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন ফলো মাই নেটওয়ার্ক Edged. এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। সারাদিনের ব্যস্ততায় ত্বকের যত্ন নেওয়ার সময় কই, ফলাফল শুষ্ক ত্বক। এজন্য আমার চাই ভ্যাসলিন ডিপ রিস্টোর। এতে আছে ভ্যাসলিন জেলি, যা প্রচন্ড শীতেও ত্বকে দেয় 6 গুণ দীর্ঘস্থায়ী ময়শ্চারাইজেশন আর দেয় সুস্থ ও সতেজ ত্বক সারাদিন। আমার কাজ তো শেষ, কিন্তু ভ্যাসলিনের কাজ চলছে। Asking rate comes under 6 now. A good effort from these two batsmen, Omrul Kayes and Josh Butler. I think this is sensible from the batting side, opting for Bashundra LPK strategic timeout. এমন ঝড়ের গতিতে সব লিখে ফেলতে ম্যাটাডোর বল পেন, এতে আছে জার্মান হাই ফ্লো ইঙ্ক, লেখাকে করে সুপার ডুপার ফাস্ট ফাস্ট এন্ড ফাস্ট। তুমি কখনোই সবকিছুতে এক্সপার্ট হতে পারবে না, এটা তো সবাই জানে, রাইট? তাহলে তোমার সাধারণ শ্যাম্পু তা দিয়ে কিভাবে ড্যান্ড্রাফ দূর হবে? নেভার। ফাইনালি পেয়েছি ভরসা করার মতো একটি শ্যাম্পু, বেস্ট এভার ক্লিয়ার, নিউট্রিয়েন্ট 10 যুক্ত, যা দেয় 0 ড্যান্ড্রাফ, নন স্টপ। তাই যখনই চাই 0 ড্যান্ড্রাফ, আমার ভরসা শুধুই ক্লিয়ার। ক্লিয়ার, নাথিং টু হাইড। একটু হিসেব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো, সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসেব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সা 1 পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জে, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। That's a delectable looking shot. Nasser Hussain is delighted. The captain does it again for the Select Sixers. A 6 and a big one. It's 50 for Fletcher. BPL Season 5, Khulna Titans vs Select Sixers. Tomorrow at 1 p.m. live on GTV. Also on Rabbit Hole app. ফ্রেশ প্রেজেন্স ক্রিকেট এক্সট্রা থেকে আমি সামি আফরিন আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি। প্রত্যেকটা বল ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড কাউন্টেবল। সেখানে 48টা ডট বল ছিল। টি20 হলো যে আপনার 4-6 খেলা, আপনি এখানে কিন্তু দেয়ার ইজ এ প্ল্যান। এইভাবে ফরেন প্লেয়াররা এখানে বিভিন্ন টিমের সাথে অ্যাকোয়াইন্টেড হচ্ছে। ওয়ার্ল্ডের টপ ক্লাসের প্লেয়াররা কিন্তু আপনার বিপিএলে খেলছে। Fresh presents Cricket Extra every match day after the match only on GTV. Well, Bashundra LPK strategic timeout comes to an end. Time for game to resume, and in that timeout, Imrul Kayes had his hamstring looked upon, got a bit of treatment, and has decided to carry on. It must not be that serious.
don't think so, but the way he was limping, I thought he needed some attention. But well, he's carrying on, so let's see how he responds. But one thing is clear, that he's not looking to take quick singles. He's preferring to do it in boundaries or the long single. Well, the equation is in their favor. So he can't really have to push himself. And if you have that man as your partner, you don't have to be worried about anything. Maybe he wants to get to his 50. He's very close to that. যে বিভিন্ন অবকাঠামো জড়িত তারা আমাদেরকে কাজ করে
Chittagong Vikings struggled with the bat earlier on when they managed to only an incredible shot, unbelievable to put that away for a massive 6 over cover area. Packs a punch. He does. You can play those kind of shots, Atta, when you've spent time out in the middle, and he's done that over the last 3 innings. Half century in the last game, 47 in the game before that. And really just a cool, calm customer. Gets the job done. Today, 34th and 26. Strike rate of 130. And really just controlling proceedings here at the Sherabangla National Stadium. Yeah, he picked up a 50 in the last match that he played, Josh Butler. And continuing this where he left the other day. 35 now of 27. I know the total is not a very really good one for Kumilla Victorians to chase, but then again you would want someone to be there. The biggest 6 has been more than 100 meters, 101 for Josh Butler. Average 6 distance is pretty big actually, 90 meter. Tournament average, 82. He's gone ahead of the tournament average. And that tells you that he packs a real punch. Too wide, too full, easy, too easy. This time around it's Samuels who put that away to the boundary. That's a poor delivery, especially to somebody like Marlon Samuels, who loves to give himself room and hit over the offside field. 22 required now from 22. Yeah, looks like Kumilla Victorians will go on to pick up their 3rd victory in 4 matches. But on the other side of the coin, Chittagong need to find their feet in this tournament. It looks like that they will not be able to pick up another point here, and if they've only managed to lose 3 out of 4 matches after this. So they need to find someone who can bring them back in this tournament. As well, Haka, as a captain, have a job in his hand. That's a cracking shot, dead straight. Enough power. Oh, lovely piece of fielding. This is from Anamalak Bijoy, but I'm not too sure. I thought maybe that the ball just got stuck in the hat that he's wearing, and if it did, then there might be some extra runs. They've gone back to the bowling mark, the bowler. Umpire's not interested. There'll only be 2. Single taken. Yeah, but it looked like the ball did get stuck in the hat that he's wearing, the cap that Anamalak Bijoy is wearing. Oh, it's gone up in the air, and all the fielder is going to go is have a look at it because it's gone over the top of him. 6 to finish the over, 15 runs in that over, 128 for 3. They need another 12 from 18 balls now. Kumilla Victorians. Yes. Just a regulation here. It's been too easy for Kumilla. Chittagong will be very disappointed.
That is 139 for 4, 20. Oh, we saw Marlon Samuels hitting a 6 in the previous over. This time it's Josh Butler. He's hit that out of the park and he's got another 6. So they need 6 from 17 deliveries. A click-cracking shot, moves on to 44. Yeah, that's a good shot. Speed off the bat, 129 kph. And he's launched that. And he's come down the wicket again. And this time doesn't make the connection. Turn and bounce, and a consolation wicket, if I can call it that, for Chittagong. Didn't get to the pitch this time. Josh Butler looking to deposit another one over long on. Wasn't to be this time, but another really good innings from Josh Butler. 44 he got, 134 for 4. I can call it that for Chittagong. Mohammad Nabi, the captain of Kumila Victorians, is the next batsman. He's here because of this. It just seems that he wanted to finish it off nicely because he needed 6 to pick up his 56 to win the match. Went down the wicket, hardly misses, but this time he missed. And it was just easy stumping. In the end, a wicket for Sanjamul. 6 more required. Too short. He's easily a hitter on the onside towards the mid-wicket area. Just punch it straight to the fielder at mid-on. Again, no run. He's going to make sure that he doesn't get out here. Just the 6 runs needed. He'll want to see the team over the line. Gliding down past the leg stump. Yeah, after being hit for a 6 in the first delivery, he's come back very nicely. Tanjamul Islam picked up a wicket of Josh Butler and then he bowled 3 dots on the trot. Make that 4 dot. What an over. 134 for 4. Vikings only managed to score 139 for 4, and at the moment, after 18, Victorians are just 6 runs behind. They need 6 to win. 5 to tie, 6 to win of 2 overs that is left. Samuels on strike. Bit of a chat between Sikandar Raza and a few players here. A little bit too late, you know, because they wanted something to happen in their favour earlier on.
to defend that total, a low total that they managed to score. For me, what's disappointing is they keep finding themselves in the same position, Atta. And it's as a result of their batting. Top of the order does well, particularly Luke Ronchi. Good start in almost every inning so far. 3 of the 4 matches they've played. But as you get to that 8th over, to the end of the innings, there's nothing there in terms of momentum through those overs to take them to the end and have a decent score on the board. Struggled their way to all the totals they've made so far, and that's why they find themselves in these positions. Well, they took a long time to set the field, and he's smashed that one. He smashed that all over, and he's gone for the maximum. It's a win for Victorians, and very comfortable, comprehensive win by 6 wickets. Comilla Victorians will be very happy and pleased to go on to win quite comfortably. They'll join the Select Sixers and the Dhaka Dynamites at the top of the table. And there's confirmation. 6 wickets, a very comfortable victory for the Comilla Victorians over the Chittagong Vikings, who are going to go away from here and really need to sit at the drawing board, think about the way forward in this tournament. They've now lost their 3rd out of 4 matches, and certainly a lot of work to be done in between now and their next game. But for them, what a fantastic victory, finished off by that man Marlon Samuels. Beautifully crafted 6 over extra cover, and a well-deserved victory. Yeah, finished off in style. Samuels just given a glimpse what he's capable of down the track. It took a long time to set the field. You don't need to set field for shots like that, I can tell you that. You don't, and you could see straight after that ball came out the bat, he knew it was sailing well over the boundary. Another good victory for the Comilla Victorians. That man will have lots to think about. You mentioned about that openers from Chittagong Vikings, and you mentioned Luke Ronchi. Don't forget that right at the top of the order with him is Shomo Shaka. There he is. I think they need to take a little bit more responsibility. Once you get a good start, you really don't want to leave it to others, because they don't have someone who's really made a big contribution in the middle or the lower order. So it's important for them, if they get a good start, you need to continue to bat for a longer period of time. I think that is the key as far as I'm concerned. Because it's not looking good for Chittagong Vikings at the moment. It's still a long way to go. 12 matches each where they'll end up playing with. But if they keep going on the way they have gone on so far, it's going to be difficult for them to come back. You're spot on, Atta. They need to make sure they get somebody who can be the cement in that middle part of the innings. And it's just not happened. We saw a little bit of Sikandar Raza in their last game. But he can't do it on his own. He needs to make sure that all those other batters that are there in the middle, the captain, Misbah and Haq, can support him and make sure that they continue scoring consistently in those in-between overs. And Comilla looking stronger and stronger. Well, we've got Roshan Manama. Beg your pardon, Roshan Abhisinghe. Got carried away with that. Let's go downstairs to him. Atta. Well, thank you, Atta. Well, I got one of the stars of Comilla, Josh Butler. That was an easy win for you guys. Just talk us through that effort. Yeah, again, quite clinical. Our bowlers keep bowling very well in that middle period to tie the opposition down, and then again some good partnerships to get us over the line. Well, we've seen some outstanding shots in T20 cricket. One of them was your 6 of a Yorker. How do you manage to do that? Close my eyes and swing, I think. So, no, I think obviously Yorkers are a big part of the game, so you try and practice as much as you can against them. But other days it doesn't come off. But no, it's good. It's good fun. 2020 is good fun trying to clear the road. Obviously, you were enjoying batting with Imrul Case. How serious was his injury? He was struggling a bit. You weren't really looking for that short single. No, unfortunately, he's obviously hurt himself there. But we've got a few days before the next game, so hopefully he'll be fit. Talk us through this PPL. You seem to be enjoying it. You seem to be enjoying this version, particular the IPL, and now here. Yeah, I love these franchise tournaments. 2020 is great fun. You come and play with different players and experience different cultures. It's great fun, and it's a great learning curve.
All right, all the best and very well done today. Thank you. Yeah, sincere apologies to Roshan. Roshan Abhisinghe. There it is. Chittagong Vikings batting first, only managing to score 130. And we talked about the top order, especially the top two batsmen, Ronki 31, Somashaka 30, but nothing much from the rest, and in the end could only manage to score 139 for 4. Let's have a look. They started well with Luke Ronki playing some big shots here. Look at that, down the ground for a big 6. And once he was there, it looked like they would go on to post a really big total. But then after playing some really good shots, that one going down the track, going outside part of the bat, Thomas Shaker also getting into the act but fitting a really big one. Couple of boundaries for both the openers. And then this is where things started to change in favor of Kumila. It was. And what other people might not have seen was the fact that after 4 overs, they were 40 for no loss. And they really looked like they were going to go out there and get this total easily. That was well bowled by the captain, Nabi. He's had a good time with the ball. This man has been brilliant. Every single opportunity he gets with the ball, he's getting wickets. And as you say, at this period, things had started to go wrong. He couldn't clear that fielder. He also looked good for a very short while. In the end, couple of boundaries from Jordan, ensuring that they can only manage to score 139. And Nabi, I thought, bowled really well, 1 for 19 of 3. Look at that, Rashid Khan, 4 overs, 11 dots, 1 for 17. Only 14 runs from 3 overs from Arafat Sani, and Saifuddin among the wickets with DJ Bravo. And this was the Camilla Victorians. Captain Tamim Iqbal, who hasn't taken the armband back, struggled. But as we go down the order, Imral Kai is again in the runs. Unfortunately, he got injured towards the back end of his innings, and it looked like he decided that he was either going to go over the boundary or get out. 45 from 36 here. You got Josh Butler, who we've just seen downstairs with Roshan. Another really good innings from him, 44 from 31. And Marlon Samuels, just a cameo 17 at the end to get them across the line. Yeah, Munawera did the trick for his team, 2 for 17 of just 4 overs. Sikandar Raza was expensive, so was Jordan and Subhash. So Sanjamal, I thought, bowled really well, 2 for 14. And this is how the run chase went. Tamim first to go. Yeah, he really struggled. He was looking to get the ball away. He wasn't getting the timing. Somebody who's been out the game, and he didn't get much. Beaten dust. We know that he can play a couple of shots. He did that for a little while until that happened. Came down the wicket, looking to heave that over the onside. And while defeated by the bowler, Imral Kayes, he played some good shots. And again, good innings. The opportunity was there to spread his arms and play the big shots. He did so. And well partnered again by Josh Butler. Yeah, they added 74. They added 74. And that really took control of the match. Played with a lot of authority. And knowing that they didn't have a big total to chase. But in the end, he rolled out in the deep. Imral Kayes. He's struggling because he was struggling with his ham. He's not looking good. But then the winning shot also coming from the bat of Diamonds, who played a cameo of 17 in so quick time. Yeah, we saw Josh Butler playing some really big shots. And he wanted to finish off in style, but he got stumped in that occasion. 6 needed. And the wicket taker. That's the winning shot. Winning it with a massive 6 over cover. And you can see the dejection on the Chittagong captain. But this is how the game went. 139 for the Chittagong Vikings. Contributions of 31 from Luke Ronki and 30 from Shomya Shaka. But easy chasing for the Camilla Victorians. They got to 140 with the loss of just 4 wickets, winning the game by 6 wickets. That's the points table. Dhaka Dynamo has been joined by Kumila Victorians after this victory. Sylhet Sixers also with the 3 wins in Sylhet right at the top, followed by Khulna tie 10-4, and then the rest on the same points, Rangpur, Chittagong and Rajshahi Kings. Let's go down to Gautam for the presentation.
Yes, thank you and welcome ladies and gentlemen to this post-match presentation. We've had a wonderful day of cricket, a cliffhanger in the first match and maybe a more convincing victory in the night match here, but all well supported by a fantastic crowd here in Dhaka. I'd like to first invite and actually introduce the presentation party, starting with my far left, Mohammad Abdul Matin, Director, Bangladesh Cricket Board, and Mr. Ansar Ali Khan, Advisor, TVS Auto.